ব্রিটেনে চাকরি এবং বেতনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ও সাধারণ ওয়ার্কার এবং বিগ বসের বৈষম্য বা বিশাল ব্যবধান আর গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাদাদের তুলনায় বিএমই কমিউনিটির পিছিয়ে থাকার খবর পুরনো। নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে সাদা আর বিএমই কমিউনিটির মধ্যে বৈষম্য নিয়ে। সমান যোগ্যতা ও সমান পড়াশোনা, কিন্তু ব্রিটেনে কালো, বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি অরিজিন চাকরিজীবীরা তাদের শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম বেতন পান। রেজুলেশন ফাউন্ডেশনের জরিপে দেখা গেছে এই কম বেতন পাওয়ার পরিমাণ বছরে সর্বমোট প্রায় 3.2 বিলিয়ন পাউন্ড। রেজুলেশন ফাউন্ডেশনের সুনির্দিষ্ট তথ্য, বিএমই কমিউনিটি তথা বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি অরিজিন চাকরিজীবীরা সাদাদের তুলনায় 3.2 বিলিয়ন পাউন্ড কম বেতন পান। লন্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফের আওতায় সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে প্রায় 398,000 মানুষ চাকরি করেন। এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর জাকির খান বাংলাদেশি অরিজিন হিসেবে সবচেয়ে বড় পদে। তিনি বললেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভালো, কিন্তু সামগ্রিক বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করতে পারবেন না। I think the analysis and the findings are very sad and disturbing, but it's a fact. If a job was advertised for £60,000 for a manager and we got the job, are we saying that they'll decrease that from 60,000 to 50,000 because I'm Asian? It's the individual companies who are responsible for this, and we need to be challenged. Within Canary Wharf, I can say with Canary Wharf Group, the company that I've been working for 18 years, I haven't come across any such discrimination. Now that could be me. I could be very fortunate, I could be very lucky. Speaking on behalf of everyone. I can't speak on behalf of everyone. আসাদ খান লোকাল কাউন্সিলে কাজ করেছেন প্রায় 25 বছর। চাকরি ছেড়েছেন এই বৈষম্যের অভিজ্ঞতা থেকেই। This issue has been lingering on for years and years, in fact decades. Even when I was with the council, which was almost 8-9 years ago, when I left the council, I personally had this difficulty when I reached a level and I was a middle to senior ranking manager. But in order to go to the uppermost level, I found it extremely difficult. The opportunities weren't there. There were subtle discrimination that was taking place. স্কুলগুলোতে তুলনামূলক এই সমস্যা কম, তবে অন্যত্র মারাত্মক, বললেন সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটির এই ক্যাম্পেইনার। তার মতে এ নিয়ে ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখতে হবে। The Resolution Foundation have asked the government to put in the same legislation as for equality in gender, men and women. They did that in March. So they brought in legislation to say you must report how many men and women are getting equal pay. But only 3% of the companies have reported. It's not working. So we find all these figures are arriving, but nothing is being done about it. So you find that black, multi-ethnic, Pakistani, Bangladeshi employees are having a tough time. উল্লেখ্য 1.9 মিলিয়ন বিএমই কর্মজীবীর উপর জরিপ অনুযায়ী গড়ে প্রতি ঘন্টায় তারা প্রায় 3.90 পাউন্ড কম বেতন পান। বিশেষ করে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি অরিজিন পুরুষ গ্র্যাজুয়েটরা প্রায় প্রতি ঘন্টায় 2.67 পাউন্ড আর নারী গ্র্যাজুয়েটরা প্রায় 1.62 পাউন্ড ঘন্টায় কম বেতন পান। প্রশ্ন ছিল হয়তো ক্যানারি ওয়ার্ফে বেতন ঠিক আছে, কিন্তু চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রমোশনে পিছিয়ে আছেন এথনিকরা। Overall, Canary Wharf is not our company. There are independent companies. There are different companies who have their own recruitment policies. First of all, we need to be in places where we can make decisions, where we can challenge decisions. We need to encourage them to take up those roles first. Unless you're in the board, unless you're sitting in a position where you can make a difference. এই অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম আয় করছেন বিএমই কমিউনিটি। It's only because of their ethnicity. There is no other reasons. Their job qualifications and everything is same. And if they're receiving 3.9 pounds per hour less than compared to the white people, white background people, per year they'll be receiving about 7,000 less. So I can show you this. Like on an average, we work 37.5 hours per week times 52. So our total hours is 1,950 times 3.9. So they're receiving 7,605 pounds less than the white people. It's only because they're from different ethnic backgrounds. ব্র্যান্ড কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমদ স্বীকার করলেন এটা কাউন্সিল পর্যায়ে রয়েছে এবং এ নিয়ে তারাও কাজ করছেন। আমাদের এখানেও ডাইভার্স কমিউনিটির লোকরা কিন্তু অনেক পয়সা কম পাইতো অন্যান্য হোয়াইট কমিউনিটির থেকে, সত্য যেটা। তো সেই গ্যাপটা কিন্তু আমাদের কমিয়ে আনা হচ্ছে এবং এমপ্লয়ির ক্ষেত্রেও যে ডিফারেন্টটা ছিল, তো সেই অবস্থার থেকে আমরা কিন্তু আমাদের টপ মনে করেন 20 অফ দ্যাম টপ চিফ এক্সিকিউটিভ থেকে ডাইরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগুলো ছিল, আমরা এখন অলমোস্ট 50-50 না হলেও 60-40-তে আমরা চলে আসছি।
এর সমাধান হিসেবে এসব বিষয়ে সজাগ থাকা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করলেন সবাই। যারা এই পে স্কেলে যারা কাজ করে ডিসিশন মেকারে, তখন ওই ডিসিশন মেকারে যতদিন পর্যন্ত আমরা লোক না দিব ততদিন আমাদের ভয়েস রেজ করতে পারবে না। We should not allow this to continue. It has, as I said previously, it has been lingering on for decades now. We are in a position, this report is not by ethnic minority organization or individuals, it's from the mainstream think tank. So therefore we need to take this opportunity to push the agenda like the gender pay gap agenda was pushed, and this last April the government has implemented the gender pay gap. If people are despairing and know that they're not going to get on the job ladder and improve their lives, then you have knife crime, you have despair amongst young people. এদিকে বিগ বস বা টপ এক্সিকিউটিভের তুলনায় সাধারণ ওয়ার্কারদের বেতনে 50 গুণ ব্যবধানের বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অত্যাধিক বেতন বোনাসের জন্য কয়েকজনের নামও আলোচিত হচ্ছে। যেমন এই হাউস বিল্ডারের সিইও 95 মিলিয়ন পাউন্ড বোনাস পেয়েছিলেন, যদিও জনরুষের মুখে চাকরি হারাতে হয় তাকে। রয়্যাল মেলের এই নতুন সিইও সাইনিং ফি পান 7.3 মিলিয়ন, 70% শেয়ার হোল্ডার যার বিরোধিতা করে। এসব কারণেই ব্রিটেনে এবছর 250টি বড় কোম্পানিকে তাদের স্যালারি রেশিও প্রকাশ করতে হবে। Over the past 20 years or so, we've seen the pay of a FTSE 100 CEO go from about 50 or 60 times that of the average UK worker to more like 150 times. Now, there's been no real justification for that in terms of company performance, so I definitely think it is the case that there's been a major corporate governance or policy failure somewhere along the line. আর নারী পুরুষের বেতন বৈষম্য তো আছেই, এমনকি বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠানও চরমভাবে সমালোচিত হয়েছে এই বৈষম্য নিয়ে।